Stell dir für einen Moment das Unglücksbild in der Geschichte von Westeros vor. Ein Drache, geboren nicht in der Hitze der Dothraki See, sondern im eisigen Schatten der Mauer. In der ursprünglichen Zeitlinie erhob sich Haus Targaryen im Osten. Memite, Daenerys aus der Asche. Jon Schnee, der verborgene Prinz, fought sein Kampf mit totaler Entschlossenheit, ohne sich des Führers in seinem Blut bewusst zu sein. Bis zum allerletzten Moment. Aber was, wenn die Schlafenmacht früher erwacht were? Was, wenn die Magie der alten Geister an das Valyrius in den verfluchten Walden des Nordens auf einen durchgeprallt ran? Wenn Jon Schnee auf Castle Black einen Drachen ausgebrütet hat, wird sich das Spiel der Throne nicht nur ändern, es wird enden. Der Krieg der Fünf Könige wird in dem Moment bedeutungslos, in dem ein Bastard in Schwarz die ultimative Wahrheit befehligt. Tywin Lannisters Intrigen, Joffreys Grausamkeit und Stannis' Anspruch wirken angesichts der real nuklearen Führers. Hier betreten wir ein Zeitlinie aus Eisen Führer im wahrsten Sinn des Wortes. Wir werden erkennen, wie das durchgelenkt, das Chaos seines Schlupfens und wie ein Drache der Nachtwache den Norden erobert. Willkommen in der Zeitlinie, in der Weiswolf Flügel hat. Die Zeitlinie mit Glitch zu machen, brauchen wir keine Magie, die vom Himmel fällt. Wir müssen nur den Mann betrachten, der sich die ganze Zeit offen verborgen hat. Meister Aemon. In unserer Geschichte ließ Aemon Targaryen das Vermächtnis seiner Familie nicht vollständig zurück, außer das Schwarze Namen. Wir sind nach der Tragödie von Summerhall, dem Feuer, das seinem Bruder, Kniegan wie Tet, rettet Aemon ein einziges versteinertes Drachenei aus den Ruinen. Es war klein, weiß wie Nacken und kalt wie der Tod, brecht es Mauer, nicht es auszubrüten, sondern als Grabstein für sein Haus. Eine Erinnerung an die Hybris der Drachen. Zeitsprung zu Staffel 1. Jon Schnee erreicht die Mauer. Aemon, blind, aber zutiefst intuitiv, spürt etwas in dem Jungen. Hört die Melancholie in Jons Stimme, die einen Reger erinnert. Fühlt die Hitze, die von dem Jungen ausgegangen scheint, wenn wundend ist. Eins Nachts, sein eigen Schwach spürend, ruft Aemon Jon in sein Gemcher. Gibt ihm den Stein. Nennt es kein Ei. Nennt es ein Relikt des Südens, ein Prüfung der Verantwortung. Jon nimmt diesen, von einer Kraft angezogen, die nicht erklären kann. Heilt es nah an seinem Herd, und zum ersten Mal seit einem Jahrhundert bleibt der Stein warm. Der Abzweigungspunkt geschieht in der Nacht, in der die Toten nach Castle Black kommen. Wie im Kanon erheben sich die Leichen von Arthur und Jaefer Flowers mitten in der Nacht. Jon, Hurtgeist, bellen und eilt zum Turm vom Lord Kommandanten Mormont. Kämpft gegen den Wiedergänger, Stahl prallt nutzlos gegen totes Fleisch. Jon reißt Mormont die Latern aus der Hand und schlägt sie gegen die Creature. Das Jal entzündet sich. Die Verhänge fangen Feuer. Der Raum verwandelt sich in ein Inferno. Daher bricht die Geschichte. Das Drachenei liegt auf dem Tisch, nahe der Hitze. Rennt der Wiedergänger schreiend vibrant, prallt das magische Eis, das ihn antriebt. Dulcimamite dem Feuer zusammen. Dieser Zusammenstos gegensätzlicher Magien, Eis und Feuer, wirkt wie ein Katalysator. Jon stößt in seiner Verzweiflung den brennenden Wiedergänger zurück, sein Hand von Flammen umholt. Das Feuer tobt und verschlingt den Raum. Als die Brüder der Nachtwache schließlich Wasserheimen die eintreten, bleiben sie wie erstarrt stehen. Der Lord Kommandanten liegt hustend am Boden, versenkt und gesegnet. Der Wiedergänger ist Asch, und inmitten der rauchenden Ruinen steht Jon Schnee. Sein Kleidung ist vibrant, sein Hand schwarz wie Ruh, aber unverletzt. Und seinen Arm guenden, zischend auf die Eindringling, befindet sich ein Creature von der Grage eins Falken.
Ihr Schuppen sind weiß wie der Schnee jenseits der Mauer. Ihr Augen rot wie die Warehausbühm. Ein Drache wurde der Nachtwache geboren. Die Matchworken sind Chaos. Alliser Thorne fordert Soffer Johns Hinrichten. Nennt das Biest einen Dämon, einen Flutsch, der sie Aliens Verderben stürzen wird. Der Jung ist ein Woger und ein Zauberer. Schreit in der Halle. Da Geo Mormont bringt ihn zum Schweigen. Mormont ist ein Pragmatiker. Hat die Taten gesehen. Always, das die Weißen Wanderer zurückkehren. Blickt auf den kleinen Drachen, nun Winter gennend, und sieht keinen Flutsch. Sieht einen Flammenwerfer. Mormont trifft ein Befehlsentscheidung. Die Kultur der Watch verandert. Der Drache ist ein Bruder der Nachtwache. Render Drache wuchst, Gengrid von der allgegenwärtigen Magie der Mauer, wandelt sich Jon Stellung. Ist nicht länger der Moorisch Kämmerer. Ist der Drachenlord der Mauer. Die Männer fürchten ihn, ja, aber sie sehen ihn auch die erfurcht. Zum ersten Mal fühlen sie sich sicher. Die Nachricht verbreitet sich. Zuerst als Flüstern in Molestown, dann als Gericht in Winterfell. Der Bastard von Winterfell reitet einen Dämon. In Knigsmund erhält Varys ein Schriftroll von seinem kleinen Vagel. Sein Gesicht wird bleich. Informiert den kleinen Rat, dass Cersei lag dies Weg. Ein Kobold und ein Schnarchdrach, spottet sie. Tywin Lannister jettig lag nicht, schickt Spione nach Norden. Weiß, das Drachen nicht einfach so erscheinen. Die Großranging sieht aus. Da diesmal ist die Dynamik ein ander. Jon marschiert nicht im Hintertreffen. Reitet nahe der Spitze. Winter, nun so groß wie ein großer Hund, auf einem Versorgungswagen sitzend oder hoch auf den Thermiken gleitend. Als sie Krasters Bergfried erken, ist Kraster in Set. Weigert sich, Jon oder das Biest in dein seines Heims zu lassen. Weiß, was Drachen sind. Dies Geschichten wurden bei den freien Völkern seit Jahrtausenden weitergegeben. Da die Warprüfung kommt und der Faust der ersten Menschen. Wenn die Armee der Taten angreift, ist dies gewöhnlich ein Gemetzel. In der ursprünglichen Zeitlinie wird die Watch von schierer Maß aberrant. Hierjätig stürmen die Wiedergänger den Hügel und treffen auf ein Wand aus Feuer. Winter ist jung, kann keine Armee verbrennen. Da Herrschaft einen Ring des Schreckens. Die Wiedergänger fürchten die Creature instinktiv. Jon Schnee hielt Mädelenklau in der einen Hand und befehligtem Feuer in der Pure, anderen die Linie. Die Watch erleidet schwerwürlist, da sie wird nicht zerschlagen. Sie sieht sich Jordan at Zurich, geschützt von ihren Nachschat aus Drachenfur. Samuel Tarly tät nicht nur einen Weißen Wanderer Trashenglis. Sieht, wie Winter auf einen Herbstadt an einen Wanderer in Flammen taugt. Wir lernen ein erschreckend Wahrheit. Wies Wanderer sind nicht immer gegen Drachenfur. Sie zersplitten unter der Hitze wie Glas. Die Wildlingsarmee erreicht die Mauer. Mansraider verfügt über 100.000 Männer. Sendet das grob Feuer, das der Norden gegissen hat. Tech Verhandlungen aus einer Position der Stärke. Da dann pfeffnet sich das Tor von Castle Black. Jon Schnee reitet allein hinaus. Inzwischen ist Winter rasch gewachsen, wie Drachen in Kriegszeiten tun. So groß wie ein Pferd. Sing Flügel werfen einen Schatten über den Verhandlungsplatz. Mansraider blickt auf den Drachen, dann auf sein eigen Armee aus Hochschildern und Fell. Erkennt sofort, dass der Krieg verloren ist. Riesen können Tor brechen, aber sie können keine Luft unterstützt spieken fan. Jon stellt Mans ein Ultimatum. Bute das nie wie der Watch, und wir beschützen Yuka wie den Wanderern. Kampft, unterbrennt. Es ist ein spannungsgelder Stillstand. Tormund Riesentag lacht. Ich wusste immer, du bist hübscher, als du aussiehst, Kra. Die Wildling werden stigt von dem Biest, ergeben sich. Jon Schnee hat die freien Völker
en die Nachtwache wäre, ein Massacre. Da der Sieg ist Kurzebig, denn der Sublik Knig trifft ein. Stannis Baratheons reiterate stürmt heran, die Mauer zu retten, nur festzustellen, dass die Schlacht bereits gewonnen ist. Reitet noch Kasselblag, und Wort Dankbarkeit. Stattdessen findet einen jungen Mann neben einem lebenden Drachen. Die Spannung im Hof ist greifbar. Stannis nurst mit den Sinnen. Fordert Jon Schnee. Ich bin euer Knig, erklärt Stannis. Da Melisandre tritt vor. Sie starrt Jon, auf den Dampf, der von seinem Umhang aufsteht, auf den weigen Drachen, der sein Hand inskt, auf das Schwert Langklau. Die für ihre Vision cleanst sich augenblicklich. Sie erkennt, dass sie sich über Drakenstein geirrt hat. Sie hat sich über Stannis geirrt. Du, flüstert sie und sieht mit zitterndem Finger auf Jon. Der verheigen Prinz. Stannis sieht sein Schwert und sieht die Bedrohung. Die Nachtwache sieht klingen, ihren Bruder zu schützen. Winterfell öffnet sein Maul, ein Glühen baut sich in seiner Kehle auf. Der Bildschirm wird schwarz. Dies ist ein Welt, in der Jon Schnee nicht nur ein Bastard ist, sondern ein Macht, die dem eisernen Thron ebenbürtig ist. Wie wird Tywin Lannister mit einem Drachen im Norden umgehen? Wird Daenerys noch die Sklavenbuck der Rabe im Wissen, dass sie nicht der Letztreiche ist? Wenn du zu sehen willst, indem Jon nach Süden marschiert, Robb Stark zu treffen, drück auf Gefgold mir, und abonnier den Kanal. Der Drache des Nordens hat gerade erst begonnen zu fliegen.